আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, উৎসব মঞ্চের এই প্রান্ত থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ফারহান মাসুদ খান। আজকে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস এবং একই সাথে চ্যানেল এসের 20তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথমেই আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশের মহান শহীদদের, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের কারণে আজকে আমরা একটি ভূখণ্ড পেয়েছি, সার্বভৌমত্ব পেয়েছি, স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের আত্মপরিচয় পেয়েছি। আজকের উৎসব মঞ্চের পক্ষ থেকে শুরুতেই তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত আমরা কামনা করছি। দর্শক মণ্ডলী, আজ থেকে 20 বছর আগে 2004 সালে আমাদের বিজয় দিবসকে কমিউনিটির জন্য আরেকটু বাড়তি পাওনা, আরেকটু বাড়তি বিজয়ের জন্য চ্যানেল এসের উদ্ভব হয় 2004 সালে। 2004 থেকে 2024 তিনটি জেনারেশন এক্স, জেনারেশন ওয়াই এবং জেনারেশন জেড, তিনটি জেনারেশনের সংমিশ্রণের একটি চমৎকার সময় চ্যানেল এস পার করেছে আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। তো যখন 20 বছরের কথা বলছি, আমাদের সামনে এখানে অনেক অতিথি আছেন। নিশ্চয়ই আপনারা 20 বছরের আগের কথা যখন আমরা বলি, তখন নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের বয়স চিন্তা করছেন। আমাদের সাথে গত 20টি অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে সবসময় ছিলেন, সামনের সারিতে বসে আছেন অনেকেই, অন্তত একজন আমার হাতের বামে যিনি আছেন। এবং আমি জানি চ্যানেল এসের দর্শকরা লন্ডন, স্কটল্যান্ড, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, ইটালি কিংবা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে স্যাটেলাইটের কানেকশনের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, প্রত্যেক বছর আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে পরিমাণ কমেন্টস কিংবা ফিডব্যাক আমরা পাই আপনাদের কাছ থেকে, এই উৎসব মঞ্চের পর আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে পরের বছরের অনুষ্ঠানগুলি আরও বেশি সুন্দর করার জন্য। এবার এখানে যারা আছেন আপনাদের কাছ থেকে আমি জানতে চাই, কে কে আছেন আপনারা হাত তুলবেন। দর্শকরা বাসায় বসে হাত তুলতে পারেন যে গত 20 বছরের চ্যানেল এসের উৎসব মঞ্চ আপনারা প্রত্যেকটি দেখেছেন অথবা চ্যানেল এসে এসছেন। আপনারা দয়া করে হাত তুলুন। এসেছেন এবং দেখেছেন। অধিকাংশ দর্শকই আমাদের সাথে ছিলেন। আজকের এই উৎসব মঞ্চের প্রমাণ এটি। আর গত 20 বছরে আমার সৌভাগ্য হয়েছে প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী থেকে শুরু করে আজকের 20তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আপনাদের সাথে কাটানোর, আপনাদের সাথে উদযাপন করার, এবং আমাদের সাথে আরও কয়েকজন কলিগ আছেন, তাদেরও এই একই সৌভাগ্য হয়েছে। দয়া করে আমার বয়স কেউ কাউন্ট করবেন না। যত ভাবছেন তত না, আবার যত ভাবছেন তার থেকে একটু বেশিও। দর্শক, এই মহেন্দ্রক্ষণে আমি চ্যানেল এসের চেয়ারম্যান জনাব আহমেদুজ্জামান চৌধুরী জেপিকে প্রথমে আমন্ত্রণ জানাবো স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আজকের এই 20তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তার ভাবনা তুলে ধরার জন্য। Bismillahirrahmanirrahim. Can I first of all welcome you all who are in the studios, within the building, at home, round the nation, and round the world. A warm welcome to everyone. Today is a great day for us. Bangladesh became independent because loads of Bangladeshi people joined the Mukti Bahini, gave their lives and brought the independence. May Allah grant them Jannatul Firdaus. Amen. 20 years ago, Channel S started with a mission to advance the community, to help advance the community, to make sure that the community is integrated with the greater society. We all know those days how we were. Our ladies could not speak English, gentlemen could not speak English, and when the children were born, they did not know what to do with them. Alhamdulillah, I can say that because of the community organizations and because of Channel S, people adjusted with the way of life. And today we are proud that Bangladeshi community is one of the most advanced community in this country. We have seen that, our children, how they are advancing in every possible areas. And also, thank you. In every areas, you will see our children being a doctor, being an engineer,
they're everywhere. But this is all because of our elders who laid the foundations. And that foundation today we are enjoying. And this is why we are here today. They worked really hard. Those days it was a racist issue mainly. And then there were language and cultural problems as well. So today we have overcome all this. Last 20 years, I would say, because I'll be brief, last 20 years has been tough. Around the world, we have seen what has been happening. Bangladesh as well, what has happened, instability, different governments, and, many things which I don't want to mention at the moment. But here, for last 20 years, it was like a roller coaster. Recession, many recessions, COVID, then Brexit. So that did not help the community. And our catering industry suffered most, I would say. This flourishing industry, which represented 12,000 restaurants and it pumped 4 billion into the economy. Now, people say that it is declining. But at Channel S, we are trying our best to, make people aware to how to adopt with the present situation, present climate, and the clientele, their taste. So we run shows like Catering Circle, and Catering Circle is a long-going, program, and we have welcomed many competitors. And I'm proud to say that some of the doctors, engineers who went into their profession, but they have returned back today. And this is all because, the parents, and they appreciate what their fathers doing. But we have a lot of work to do. I would say that, Channel S has been with you. And this is just one or two problems I may mention. Many, many problems socially, economically. But we want to be with you. We have been with you. We will be with you. We'll support you. But to do that, we need your support. As you know, a channel like this, a community channel, to run a channel is very difficult financially. So we need your advertisements, we need your comments, we need your support, we need volunteers as well. So may I request that you support your own platform, own channel, and let us be with you. We cry when you cry, we laugh when you laugh, and that's how it should be continued, I think. Thank you so much for your time. অসংখ্য ধন্যবাদ সামাদ ভাই, আপনি থাকবেন আমাদের স্টেজে, কারণ এইবারে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যানেল এসের 20তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের জন্য আমরা একটি ঢাউস সাইজের একটি কেক এনেছি। অন্তত আমাদের স্টুডিওতে যারা অতিথি আছেন তাদের জন্য এনাফ, বাট আমাদের 1 মিলিয়ন অডিয়েন্স টেলিভিশন সেটের বাইরে আছেন, আপনারা শুধু দোয়া করবেন যেন আমরা এই কেকটি খেয়ে শেষ করতে পারি। দর্শক, আমি এই কেক কেটে উৎসব করার জন্য, উৎসবকে আরও বেশি করে আমাদের উৎসব মুখর করার জন্য আমি স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল এসের ফাউন্ডার জনাব মাহিফিরদৌস জলিল, আমাদের হক ভাই ভাইস চেয়ারম্যান, তাজ ভাই সিইও। আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আমাদের ফ্রম বাংলাদেশ হাই কমিশন মৌমিতা জিনাত, ডিপ্লোম্যাটিক উইংয়ের তিনি কাউন্সিলর, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য। আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট পলা আপা ব্যারনেস উদ্দিন অফ বেথনাল গ্রিন, আপনাকে স্টেজে আসার জন্য। I would like to request Umesh Pai, please come to the stage. I would like to request Mr. Paul Scully, if you kindly come to the stage too. Mr. Keith Best, the mayor of Haro, Shalim Chaudhary, please would you please kindly come to the stage. And we have a special guest, Dr. Muhammad Shaukat Hussain, Deputy Lieutenant. I would like to request you to come to the stage too. Now we have two special guests, Fahim and Yahya. I would like both of you to come to the stage. And of course, you've got a very special guest here. And she is already there, Fahim and Emilia. Fahim and Yahya, we'd like to request you to come to the stage. Yahya is here. And Yahya আছে, Fahim, are you around? Okay, Fahim আসার পর আমরা ফাহিমকেও এখানে যোগ দেব। But yes, any other special guests?
Any other special guest? Tahmid Chowdhury. Tahmid, please come to the stage. Tahmid Chowdhury. আমাদের স্পেশালি এই বিষয়টি আমরা এই জন্য করি যাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত হয়, নতুন প্রজন্ম আমাদের একটি অংশ হয় এবং নতুন প্রজন্মের সাথে আমরা আমাদের উৎসবকে সেলিব্রেট করতে পারি। এবারে আমরা মোমবাতি প্রজ্বলন করার জন্য আমাদের সাথে সামাদ ভাই এই গুরুদায়িত্বটি সবসময় পালন করেন এবং শুধুমাত্র আগুন লাগানো ছাড়া সামাদ ভাই আপনি মোমবাতি জ্বালাবেন, এই যে আপনার কাছে লাইটার আছে, এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই উৎসব একসাথে সেলিব্রেট করি। প্রথমে আগুন জ্বালাতে হবে সামাদ ভাই, আগুন জ্বালানোর পরে কেক কাট। প্রথমে আগুন জ্বালাতে হবে, মোমবাতি জ্বালাতে হবে, মোমবাতি জ্বালানো। ইয়েস, এটি আমাদের থিম সং। গত 20 বছর ধরে এই থিম সঙ্গের সাথে আমাদের বেড়ে ওঠা আমাদের কার্যক্রম এবং আমাদের কমিটমেন্ট। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 20 বছরের কেক কেটে, আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কেটে আমরা উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কেক কেটে উৎসব উদযাপন। এবারে আমরা কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কাটবো সামাদ ভাই এবং সব অতিথিদের সমন্বয়ে। জিনাত, আপনিও কাইন্ডলি আমাদের এই অংশে শরিক হবেন। হক ভাই, কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে 20 বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। অল কিডস, এমিলিয়া, ইয়াহিয়া, give your hand. আমাদের এই কেক কাটার মাধ্যমে নতুন আরেকটি বছরের সূচনা হলো, নতুন আরেকটি প্রত্যাশার মাপকাঠিতে আমরা পদার্পণ করলাম। এবং আমরা জানি এই বছর থেকে শুরু করে আগামী বছর পর্যন্ত দর্শক বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বিচার করবেন, বিভিন্নভাবে আমাদের অনুষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ করবেন এবং আগামী বছর হয়তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন গত 1 বছর আমরা কী করেছি। দর্শক মণ্ডলী, গত 20 বছরের যাত্রার উপর ভিত্তি করে ছোট্ট একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি আমরা এবার আপনাদের জন্য প্রদর্শন করব এবং আপনারা আশা করি আপনারা সেই ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখবেন। বিলেতের চ্যানেল এস এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রার 2 দশক। বাংলাদেশের বিজয়, বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে ধারণ করে 2004 সালের 16 ডিসেম্বর ব্রিটেন থেকে যাত্রা শুরু করে চ্যানেল এস। চ্যানেল এস দেশের বাহিরে থেকে সম্প্রচারিত সবথেকে পুরাতন এবং সর্ববৃহৎ বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল নেটওয়ার্ক। প্রবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত চ্যানেলটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি পরিচিত নাম। চ্যানেল এস বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশের একটি জানালা। দীর্ঘ 20 বছরের পথ পরিক্রমায় ব্রিটেন সহ ইউরোপের বাঙালি কমিউনিটির প্রিয় চ্যানেলে পরিণত হয়েছে। ব্রিটেনের বাংলাদেশিদের শিক্ষা, উন্নয়ন ও বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়ে চ্যানেলটির অনুষ্ঠানমালার সম্প্রচার শুরু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত চ্যানেল এস কখনোই গতানুগতিক বাণিজ্যিক চ্যানেলে পরিণত হয়নি। শিক্ষা ও বিনোদনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। 20 বছরের এই দীর্ঘ পথ চলায় হাজারো মানুষের ভালোবাসা আর সহযোগিতাই চ্যানেলটির টিকে থাকার প্রধান প্রাণশক্তি। কমিউনিটির সাফল্য গাঁথায় যাদের অসামান্য অবদান, তাদের অনুপ্রেরণা দিতে গুণীজনদের সম্মানিত করেছে চ্যানেল এস। চ্যানেল এস অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে এই চ্যানেল। এখনও কমিউনিটির উন্নয়নে প্রায় প্রতিদিনই সম্প্রচারিত হচ্ছে সমসাময়িক রাজনীতি ও ঘটনা প্রবাহ নিয়ে টেলিভিশন লাইভ শো এবং রিয়ালিটি শো। ব্রিটেন সহ ইউরোপের প্রতিটি মানুষ আপন করে নিয়েছে এই চ্যানেলটিকে। তুলনামূলকভাবে প্রযুক্তির আধুনিকায়নের সাথে সঙ্গতি রেখে সব সময় এগিয়ে গেছে চ্যানেলটি। স্কাই প্ল্যাটফর্মের সাথে সাথে সম্প্রচারিত হচ্ছে ইউটিউব এবং ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। কমিউনিটির ভাবনা, সমস্যা, সফলতার গল্পগুলি তুলে ধরতে সাজানো হয় চ্যানেল এসের অনুষ্ঠানমালা। ধর্ম, সংস্কৃতি, মানবিকতা, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের সমন্বয়ে সাজানো চ্যানেল এসের অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবাসে বেড়ে ওঠা ছোট শিশুদের জন্য চলছে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান।
টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা। চ্যানেল এস প্রবাসের মাটিতে প্রবাসীদেরকে তাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চায় সব সময় সম্পৃক্ত রেখেছে তাদের শেকড়ের সাথে। সিলেট সহ বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরা হচ্ছে প্রবাসীদের কাছে এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে। ব্রিটেনের শিক্ষা সহ বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি কমিউনিটির বিস্ময়কর উত্তরণে চ্যানেল এস সবসময় বাঙালি কমিউনিটির পাশে আছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সততা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠার জন্য চ্যানেল এসের নিউজ সবসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেছে এবং এখনও আছে। দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো অতি দ্রুত পৌঁছে দেয়া হয় এর দর্শকদের কাছে। চ্যানেল এসের এক ঝাঁক নিবেদিত সংবাদকর্মী ছড়িয়ে আছে দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দেশি এবং আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থাগুলো চ্যানেল এসের মাধ্যমে মিলিয়নস অফ পাউন্ড চ্যারিটি ফান্ড রেজ করে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বহু বছর ধরে। চ্যানেল এসের মাধ্যমে চ্যারিটি ফান্ড রেজ করে কেবল ব্রিটেনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শতাধিক মসজিদ। ব্রিটেনের প্রায় প্রতিটি শহরেই মসজিদ নির্মাণে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে চ্যানেলটি। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় এখনও চ্যানেল এসের মাধ্যমে ফান্ড রেজ করে সহযোগিতা করা হচ্ছে। গরিব, প্রতিবন্ধী ও ইয়াতিমদের জীবন মান উন্নয়নে আকাঙ্ক্ষীদের কাছে। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চ্যানেল এসের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এর প্রধান চালিকা শক্তি চ্যানেলটির দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষকদের জন্য প্রাণ ঢালা অভিনন্দন। ভবিষ্যতেও আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায়, আপনাদের ভালোবাসায় সিক্ত থেকে চ্যানেলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আপনাদের প্রেরণা নিয়ে। বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবস এবং চ্যানেল এসের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আপনারা চ্যানেল এসের পক্ষ থেকে প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা আর অভিবাদন গ্রহণ করুন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আমাদের এই ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি দেখার জন্য। তার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি কিছুটা কার্যক্রম। এবারে দর্শক মণ্ডলী, আমরা আমন্ত্রণ জানাবো চ্যানেল এসের সিইও জনাব তাজ চৌধুরীকে চ্যানেল এসের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। জনাব তাজ চৌধুরী। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I'm not going to take too much of your time. As usual, I'm a very short speech giver. Alhamdulillah, it's a 20-year of anniversary of Channel S. We've been broadcasting for the last 20 years or so, alhamdulillah. And I've been here, funny enough, I've just done some number crunching, which I normally do anyway to selling advertising. I have actually been here for last 18 years and 9 months and counting, alhamdulillah. Right. And of course, 53 years of Victory Day of Bangladesh as well. Thank you all for being here. Just like to add a few things. First of all, thank you to all our colleagues. This is the reason why we are here today. Of course, it wouldn't have been possible without Mahi Firdaus, the founder, our chairman, Mr. Ahmed Chaudhry, Farhan, our head of program, Ahad production, in terms of production, our colleagues in the newsroom, and all the colleagues around the United Kingdom, whole of Europe and Bangladesh, sending us news, what is happening within the community and all that. So that's what we are. And because of those, we have become your trusted platform for the charities. We are the first ethnic channel, and I emphasize the word ethnic. I'm talking about including all the English-spoken ethnic channels. We're the first one to raise £1 million in a night. First night we done 1.1, then we done number of other nights, and then after us, there are other ethnic channels done. Managed to raise £1 million in a month of Ramadan, just in one night, by the way, in less than 12 to 14 hours of live appeal. So we'd like to thank you all, our viewers, our donors, from the bottom of our heart for trusting us. And of course, it is our duty
and I'm one of the key member of that particular, if you like to call it board, where we actually screen all the charities that's coming to us, and we also need to make sure on your behalf the amana that you've given, it is seen as an amana, and they're spent it in the right category, which we have been doing for the last 20 years, and we'll continue to do so, inshallah. We've got a few seniors here tonight. We've got Dr. Alauddin, he's a senior retired GP. He's been here from day one, supporting us for the past 20 years or so. Mr. Khan, Shahid Khan, he's I'm just mentioning a few names here because they're seniors who are here tonight supporting us. He's from Nobojiban, one of our charity partners. And Dr. Shamsul Duha, who's one of our trusted donors for Al Mustafa Charity. And of course, all our charity partners, thank you all. And all our advertisers, without you, we wouldn't be here today. All our supporters, likes of Pride of Asia. I can see Salim Bhai in the background. Thank you, Salim Bhai. Hopefully the food is good tonight, as usual. And of course, all the dignitaries. Farhan, I think that's it. Thank you very much. Thank you, and we look forward to serving you as long as we can. Thank you. Assalamu alaikum. And of course, we are here until 1 a.m. সুতরাং আমাদের আরো অনেক অনুষ্ঠান বাকি আছে। এই অনুষ্ঠানের পর আমরা প্রত্যাশা করছি সেই অনুষ্ঠানগুলিতে আপনারা সাথে থাকেন। দর্শক, এবারে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো চ্যানেলসের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হককে স্টেজে আসার জন্য এবং তার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। Ladies and gentlemen, Mr. Abdul Haq, the vice chairman for Channel S. Thank you, Farhan Bhai. Assalamu alaikum and good evening, everyone. 20 years ago, 20 years ago, Channel S began with a simple dream to connect British Bangladeshis globally, to share the vibrant stories of our British Bangladeshi community with homes across the UK and Europe. Today, thanks to our loyal support of our viewers, advertiser, and the incredible Channel S team, the team has become a remarkable reality. As we celebrate our 20th anniversary, we also honor Bangladeshi Victory Day, a powerful reminder of resilience, unity, and pride. Amra shobai jani, Channel S is not just a TV station, it's a bridge for connecting communities, celebrating heritage, and inspiring through stories that truly matters British Bangladeshis. 20 and 25 years ago, there was hardly anyone graduate among us. আমি যে সময় ইউনিভার্সিটি গেছি আস্থা 43 জন বাঙালির মাঝে I think there were 2-3 of us going to university. এখন গড়ে গড়ে ইনশাল্লাহ আমরা গ্রাজুয়েট আছে, মাস্টার ফার্স্ট আছেন, পিএইচডি আছে, ডক্টরেট আছে, গড়ে গড়ে তোমার লয়ার আছেন, ইঞ্জিনিয়ার আছেন. To be honest, most families have at least one graduate. A remarkable achievement that reflects our community to educate and brighter future. Amra challenges always going to face as a mankind. Amra Brexit horsi UK then we had pandemic as well, COVID, and then war, cost of living, Russia and Ukraine. All these challenging times, Channel S survived. Yes. We had hardly any income, we still survived, and we still remain committed to high quality programming that enforce, entertain, and bring us together. Amra jani restaurant industry is suffering. The curry house is a truly backbone of our success. Amra Channel S catering circle we're doing everything we can do to help highlight incredible resilience of UK's Indian restaurants, addressing the workforce shortages, rising cost, self-made millionaire Amra Kohorsi program, among many others, especially AI-driven marketing, which is the latest things coming, ChatGPT, Doria, showcase brilliant talents. Obviously, after talking about AI, we're looking at 85 to 150 IQ range, average human range. IQ, AI is just doing so well that it's around 120 already. As soon as 140, 160, 180 IQ, he's going to be much more clever than every human. I'm ready to next challenge you. Tesla CEO already Elon Musk and Revolve was a prototype Optimus robot, which is autopilot, driver assistance, homework, cooking, cleaning, everything, gardening. They're planning about under 20K. So within next decade, it's going to change. So AI is taking over a bit like internet and the
internet and iPhone, for example, smartphone. China already different restaurant waiter, yes, we've seen it on restaurant. So it will be possible to have chefs as well, because it's a human creation, so a few years down the line. The world is challenging, and there is no doubt we will have the more challenging future. Looking ahead, we're excited to innovate, tell stories matters, continue supporting the communities we serve. None of this would be possible without your trust and your support. Thank you for being part of our journey. Happy 20th anniversary, journalists. Thank you. Thank you, Akbai. So Akbai basically is signaling that there are newscasters in many countries. You don't have a newscaster anymore. The robot is actually reading the news. So in the next couple of years, you might not see me or someone else here. Robot ashbe, robotra kotha bole presenting kore chole jabe. And maybe amra Hok bhai keo dekhbo na. Hok bhai tar prototype ekta pathiye diben, and then the prototype will speak, and then his job will be done. So this is the generation amra bhobishyote face korchi. And having said that, amra last few weeks and months we have been talking a lot about Gen Z. Gen Z in Bangladesh, Gen Z in the UK, and Gen Z worldwide. Because tara puro prithibike পরিবর্তন করে ফেলেছেন বা করার চেষ্টা করছেন। আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির জেনজিরা তরুণরাও কোনো অংশেই কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রতিভাবান, অনেক বেশি তারা চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তাদের জীবনে, এবং অনেক বেশি পৃথিবীতে ইম্প্যাক্ট করার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। If you go to this magazine, page number 19, a lady called Taslima Begum, a journalist, an award-winning journalist from The Guardian. She is a journalist, but তার কোনো কাজ নয় কোনো কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো মানুষকে বাঁচানো কিংবা কোনো ধরনের এফোর্ট নেয়া। As we speak about war, crisis and etc., she went to Gaza and she helped save a life. একজন ভিকটিম, গাজার একজন শিশুকে, যার বোম্বিংয়ের কারণে যার জো ভেঙে পড়েছিল, সে ইসরায়েলিদের সাথে লবিং করে এবং অন্যান্য অথরিটিসদের সাথে লবিং করে a journalist brought the child out of the danger zone and saved the life. So this is what we call the impact, and this is our British Bangladeshi community, and this is how we see our Gen Z and next generation that changing and shaping and putting an impact on our lives and in the lives of the other people. এবং আমরা চ্যানেলে সবসময় আমাদের নতুন প্রজন্মকে সবসময় সেলিব্রেট করি, and we would like to highlight their success and their stories. Ladies and gentlemen, having said that, আমরা এই গত 20 বছরে আমাদের অনেক প্রতিভাবান সহকর্মীদেরকে হারিয়েছি। কোনো সহকর্মী শুধুমাত্র চ্যানেলসের জন্য নন, তাদেরকে হারানোর মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটিতে একটি ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে। এবং এটি বললে একেবারেই বাড়িয়ে বলা হবে না, শুধুমাত্র আমাদের কমিউনিটিতে নয়, সারা ইন্ডাস্ট্রিতে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রি কিংবা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি কিংবা বাংলাদেশি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। জনাব আফসারউদ্দিন মিঠু আমাদের সেই ধরনের একজন সহকর্মী ছিলেন, যিনি এই বছরের 2024 এপ্রিলে তিনি অনেক বছর ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে তিনি মারা গিয়েছেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার প্রতি মাগফিরাত কামনা করছি। তিনি সবার জন্য একজন অনুকরণীয় সহকর্মী ছিলেন, আমাদের সবার প্রিয় সহকর্মী ছিলেন। দর্শক মণ্ডলী, চলুন এবার আমরা সৈয়দ আফসারউদ্দিন মিঠুর উপর একটি রিপোর্ট আমাদের আগের হেড অফ নিউজ জনাব কামাল মেহেদি করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট আমরা এখন দেখব, এবং তার পরপরই আমরা চলে আসব কেন আফসারউদ্দিন মিঠুর কথা আজকের উৎসব মঞ্চে আমরা স্মরণ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সাইদ আফসার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এস সংবাদে। নিজস্ব ভঙ্গিতে এভাবে চ্যানেল এসের রাতের সংবাদে আর আহ্বান জানাবেন না সৈয়দ আফসারউদ্দিন এমবিই। 2004 সালের জানুয়ারিতে চ্যানেল এসের সংবাদ পাঠ শুরু করেছিলেন তিনি। চ্যানেল এসের সর্বশেষ সংবাদ পড়েছেন গত 19 ফেব্রুয়ারি। এর আগে গত 9 ফেব্রুয়ারি সংবাদ শুরুর আগে চ্যানেল এস নিউজের স্টুডিওতে বসে বিলেতে বাংলা চর্চা সহ নিজের জীবনের কিছু বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি। নিউজটাকে আমি এত ভালোবাসি, আপনারা দীর্ঘদিন আমার সাথে কাজ করেন, আপনারা হয়তো জানেন এটা আমার একটা ভীষণ পছন্দের ব্যাপার। আপনারা যতদিন না আমাকে না করবেন ততদিন পর্যন্ত আমি যদি বেঁচে থাকি আমি নিউজ ছাড়বো না, আমার এরকম মন মানসিকতা। আর সবচেয়ে বড় কথা আমার দর্শক শ্রোতার ভালোবাসা। দর্শক শ্রোতারা হয়তো বা চান বলে আপনারা আমাকে এখনও স্ক্রিনে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। আর আপনি যেটা বললেন যে মনের জোর একটা ব্যাপার আছে, আপনি ভালো করে জানেন, যেহেতু আপনি হেড অফ নিউজ, আপনাকে সবসময় বলি আমার কিন্তু ধরেন বৃহস্পতিবারে কিমো হয়, আমার কিন্তু 48 ঘন্টা গাড়ি ড্রাইভ করা নিষেধ, কিন্তু আমি 24 ঘন্টা পরেই শুক্রবারে নিউজ পড়তে আসি, খুব রিস্ক নিয়ে সাবধানে আসি, কারণ ওই নিউজের প্রতি যে আমার ভালোবাসা, যে টান এবং দর্শক শ্রোতার প্রতি আমার যে কমিটমেন্ট, সেই জন্যে।
সবসময় নিয়মের মধ্যে চলতেন তিনি। 8:30টার মধ্যে চলে আসতেন স্টুডিওতে। দর্শকের সামনে হাজির হওয়ার আগে সংবাদ নিয়ে যতটা সিরিয়াস থাকতেন, ঠিক ততটা সিরিয়াস থাকতেন নিজস্ব স্টাইল নিয়েও। ম্যাচিং স্যুট টাই এবং কলম রাখতেন। 2015 সালে শরীরে ক্যান্সার শনাক্তের পর সর্বদা সচেতন থাকতেন তিনি। থেরাপি শেষে 48 ঘন্টার বিশ্রাম নেওয়ার কথা থাকলেও 24 ঘন্টা পরেই নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে আসতেন চ্যানেল স্টুডিওতে। স্টুডিওর চেয়ার টেবিল নিজে মুছে তারপর তৈরি হতেন। সৈয়দ আফসার উদ্দিন বিলেতে আসেন 1991 সালের মে মাসে। প্রায় 30 বছরের শিক্ষকতার 26 বছরই কাটিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের অকল্যান্ড স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমার একটা মধুর সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমি যেমন তাদেরকে ভীষণভাবে রেসপেক্ট করতাম, ওরাও আমাকে রেসপেক্ট করত। পাশাপাশি আমি বেতনাল গ্রিনের যে সমস্ত মা বাবা বাঙালি অভিভাবক ছিলেন, তাদের কাছ থেকে যে সম্মান, যে ইজ্জত আমি পেয়েছি, যে ভালোবাসা পেয়েছি, এটা হচ্ছে আমার জীবনের, আমার টিচিং ক্যারিয়ারের স্মরণীয় ঘটনা, যে মা বাবাদের কাছ থেকে সম্মানও পাওয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও অ্যাট দ্য সেম টাইম সম্মান এবং ভালোবাসা পাওয়া। সৈয়দ আফসার উদ্দিন বিলেতে জিসিএসসি এবং এ-লেভেলে বাংলা রক্ষার একজন সক্রিয় ক্যাম্পেইনার ছিলেন। 2017 সালে এক্সাম বোর্ড AQA এবং OCR এ-লেভেল থেকে বাংলা সহ 3টি ভাষা উঠিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে একজন সক্রিয় ক্যাম্পেইনার ছিলেন সৈয়দ আফসার উদ্দিন। শিক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখি এবং সাংবাদিকতা করেছেন প্রায় 25 বছর। কাজ করেছেন BBC বাংলা, ভয়েস অফ আমেরিকা, ইত্তেফাক, BTV এবং বাংলা টিভিতেও। যেটা আমি যখন এই দেশে আসি 91-এর শুরুর দিকে, আমি সাংবাদিক শফিক রেহমানের মাধ্যমে আমার পরিচয় হয় ওনার সাথে, আমার ওভার দ্য ফোন, এবং আমি পরিচয় দিই যে আমি ইত্তেফাক গ্রুপের কাজ করে এসেছি, বাংলাদেশ টেলিভিশনে কাজ করে এসেছি, আমি কি আপনার স্পেকট্রামে নিউজ পড়তে পারবো কিনা। তখন উনি বলেছেন, দেখেন আমি আপনাকে সুযোগ দিতে পারি, কিন্তু আমাদের ফান্ডিংয়ের অভাব, আসুন আপনাকে আমি বিবিসিতে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে অডিশনের ব্যবস্থা করি। সেটা ছিল আমার জন্য একটা বিরাট বড় পাওয়া। শিক্ষা এবং সাংবাদিকতায় কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ব্রিটিশ রানীর কাছ থেকে MBA খেতাব পেয়েছেন 2020 সালে। এরপর গুনিয়ে সাংবাদিককে বাংলা মিররের হুজহু, ফ্রিম্যান অব দ্য সিটি অফ লন্ডন, 52 বাংলা টিভি এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সেদিন স্টুডিওতে বসে আলাপকালে স্ত্রী এবং নিজের সন্তানদের জন্য সবার কাছে দোয়া চান তিনি। আমি সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করি। আমি প্রতিদিনই আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ আপনি আমাকে সুস্থ করে দেন, হায়াত দেন। বিশেষ করে আমার 2 ছেলে 1 মেয়ে। আমার মেয়েটা খুব ছোট, মাত্র 9 বছর বয়স। ওর দিকে যখন তাকাই বেঁচে থাকতে মন চাই, আল্লাহর কাছে জীবন ভিক্ষা চাই। বহুগুণে গুণান্বিত সদালাপি শিক্ষক সাংবাদিক সৈয়দ আফসার উদ্দিন MB সংবাদ শেষ করার আগে নিজস্ব স্টাইলে কলমটিও পকেটে রাখতেন, এরপর বিদায় নিতেন। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটেন, ইউরোপ এবং বিশ্বের বাংলাভাষী দর্শকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। থাকুন চ্যানেল এস এর সাথে, দেখুন চ্যানেল এস সংবাদ। আল্লাহ হাফিজ। এবার আমাদের কাছ থেকে জীবনের তোরে বিদায় নিলেন তিনি। বিদায় প্রিয় আফসার ভাই, বিদায় প্রিয় মিঠু ভাই। কামাল মেহেদি, চ্যানেল এস নিউজ, লন্ডন। দর্শক, আমরা দেখছিলাম সৈয়দ আফসার উদ্দিন মিঠুর উপর ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট, যেটি করেছিলেন জনাব কামাল মেহেদি, আমাদের ফর্মার চিফ হেড অফ নিউজ। এবারে আমাদের সাথে সামনে আছেন আফসার ভাইয়ের সবচেয়ে কাছের ঘনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি দিন যিনি তার সাথে কাজ করেছেন, ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আনোয়ার, যিনি আমাদের আরেকজন সম্মানিত নিউজ কাস্টার, এবং তিনি আসলে বিশেষজ্ঞ, অনেক জায়গায় কলাম লিখেন, নিয়মিত টিভি উপস্থাপনায় থাকেন, অতিথি হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকেন এবং বিশেষজ্ঞ অতিথি হিসাবে বিভিন্ন কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আনোয়ারকে স্টেজে আসার জন্য এবং খুব সংক্ষেপে আফসার উদ্দিন মিঠু ভাইয়ের উপর তার যে পর্যবেক্ষণ আছে আমাদের দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য। ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আনোয়ার। Assalamu alaikum, adab, and good evening, all of you. It's not always easy to say something special to a special person on a special day. When someone asked me to talk about Afsar Bhai within 3 to 4 minutes, I rather feel that I would remain mum, because for him, my words are few, my wishes are small, but my love is long. He was not my colleague only, he was my brother, he was my friend. He was someone who I could have very deep discussion for a long hour of time.
before Channel S or any other Bangla channel was born, we worked in BBC World Service in Bush House. At that time, now it's Charing Cross. At that time, it was Holborn, next to LSC. It was called Bush House. And there we worked together, and every time he was so meticulous about what he was doing. Every time, here, like in television, we don't need to translate, but of course we do from time to time. We do to improve the content. But in BBC World Service, you have to translate the news that you are going to read. You don't read the news someone else has translated. So one day, because as today is Channel S's birthday, it will be very relevant to what happened. And what I would like to say today is, I'm not here to mourn. I would like to say the glorious life that Afsar Bhai has celebrated. And I would like to say I'll give you a few pieces of puzzles, his life, and you can glue them together and you can find out what type of person Afsar Bhai was. So when we were working in BBC World Service, one day he said that I had a dream to read news on television. And he said that I think someday someone will have we will have Bangla TV. At that time, I didn't. I couldn't dream because I thought it was impossible, but he dreamt it. And one interesting thing is in BBC World Service, when we read something, as it is radio, people, our colleagues, they throw their hands on the air and they express. I mean, this is how they portray their vocal expression. And I carefully didn't do that because before I came here, I used to read news in BTV. So I thought that I will go back, and I can't do like jumping up and down when I read news. And Afsar Bhai also, it's only Afsar Bhai and myself. We didn't do that. Afsar Bhai said that one day I will read it news on television, so I'm not going to do it. How meticulous Afsar Bhai was. Sometimes newsreaders, we call them 999 people. If someone drops or someone gets ill, then we get a phone call that, are you available to read the news? Because someone has to come and read the news. Afsar Bhai never did it. Why? Because he said the night before, I need to prime my mind and soul that tomorrow I'm going to read the news. So it's not only, okay, come on and read the news. He wants to prepare his mind and soul. And as a person, I would say that he was very outspoken, all of you know. But at the same time, there was a child inside him. And if he does something what he thinks that he didn't do the right thing, he will go straight away and say sorry to that person. And when he was diagnosed the blood cancer, then and there he called me and he said everything, and we were in continuous touch. Even in COVID time, when he was taken to hospital, Shabab wanted to go, and at that time, COVID time, nobody was allowed. And every half an hour, he was calling me. And the last thing I would say for that, what I cannot forgive myself, he died on 12th of April. That means 11th of April after 12 o'clock, midnight. So I don't want to say it publicly, but 12th of April is my birthday, and my daughter at that time, she got a job and she bought a holiday for me in Greece. So when I saw Afsar Bhai, I think it's 8th or 9th, and he was telling me that, Zaki, probably this is the last time you are going to see me. And on that day, we spoke like 2-3 hours. He was giving me advice how to prepare to go to another world. It's not only we transfer money to our children. It's not only that. It's the spiritual preparation as well. So I felt so bad, and I wanted to
postponed my holiday. But on the other hand, it was my daughter got a job and she wanted to take me to. It was really dilemma. And on the 9th, when I flew, I spoke to Jalil Bhai, Taj Bhai, and Shabab as well. And on the 6th or 7th, the doctor said that he is going to be. He will send to home and to spend last few days with the families. That is what I spoke on before I had my flight. On the 11th, on the 12th in the morning, I got the news. And I will never forget that I didn't say goodbye to Afsar Bhai. Thank you so much. অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনি এখানে থাকবেন আমাদের স্টেজে বিকজ আমি এবারে আমন্ত্রণ জানাবো সৈয়দ শাহাব উদ্দিনকে যিনি আফসার ভাইয়ের সন্তান তাকে স্টেজে আসার জন্য এবং একই সাথে আমি আমন্ত্রণ জানাবো চ্যানেলসের চেয়ারম্যান জনাব আহমদ সামাদ চৌধুরী জেপি জনাব মাহি ফেরদৌস জলিল ফাউন্ডার চ্যানেলস তাজ চৌধুরী সিইও মিল্টন রহমান আমাদের হেড অফ নিউজ বর্তমান এবং অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আনোয়ার চ্যানেলসের সাথে তার সম্পৃক্ততা এবং তার যে জীবনবোধ তার উপর যে চ্যানেলসের প্রভাব এবং পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি যে কন্ট্রিবিউশন করেছেন তার উপর ভিত্তি করে চ্যানেলসের পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট একটি অ্যাপ্রিসিয়েশন জানাতে চাই আজকের এই দর্শকদের মাধ্যমে আমাদের 20তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এবং সেটি এই ফ্রেমটি তুলে দেওয়ার জন্য আমি চ্যানেলসের চেয়ারম্যান জনাব আহমদ সামাদ চৌধুরী জেপি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সিইও হেড অফ নিউজ সহ সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই ফ্রেমটি তুলে দেওয়ার জন্য এবং এর মাধ্যমে একটি ছোট্ট আসলে আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে যেটি ডক্টর জাকির রেজওয়ানা লিখেছেন এই ম্যাগাজিনে আমরা তার জন্য 2টি পৃষ্ঠা তার জন্য আমরা তার জীবনের প্রতি স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 2টি পৃষ্ঠা আমরা কন্ট্রিবিউট করেছি এবং এটি লিখেছেন ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময়ের জন্য এই ফ্রেমটি শুধুমাত্র আমাদের একটি অ্যাপ্রিসিয়েশন আমাদের পক্ষ থেকে জানান দেয়া যে আমাদের সহকর্মীদেরকে আমরা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি তাদেরকে আমরা স্মরণ রাখার চেষ্টা করি এবং একই সাথে তাদের কীর্তিকেও আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয় নাও Shahabuddin, I know it is difficult. Shahabuddin, I know it is difficult, but I would like to request you to say a few words on this occasion. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি বলবো ধন্যবাদ এই না ঠিক আছে মানে এইতে বলি আব্বুর জন্য আপনাদেরকে সবাই একটা বড় ধন্যবাদ আব্বুর যে স্মৃতি সম্মান জানানোর জন্য আর জি আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য ধন্যবাদ শাবাব আপনাকে এবং প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর শাবাব ডক্টর জাকির রেজওয়ানা এবং আমরা আবারও স্মরণ করছি আমাদের আফসার ভাইকে লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আমরা এবারে যাব অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের সাথে আছেন দি forever Kari minister with us Labour Conservative has gone Labour has emerged but he remains the Kari minister for life. Mr. Paul Scully, former MP and former minister for London, I would like to request you to say a few words on this occasion. Please put your hands together for Mr. Paul Scully. Thank you. I'm Utshob Bengali Bondu. Assalamu alaikum. You know, it's always my pleasure and it's a real privilege to join everybody today to commemorate and celebrate these two very auspicious occasions. First of all, as we've heard, there's the 53rd Victory Day. I was 3 in 1971, so every time I hear those figures, the 53, etc., it makes me feel very, very old. However, it still brings raw emotion when especially the freedom fighters and people around the freedom fighters talk about that time. I've seen it very much in their eyes, their faces, their tears, even now. So it's important that we remember, first of all, those people that sacrificed their lives, but also that we remember why they sacrificed their lives. Bangladesh is going through an incredibly difficult time at the moment, and there's amazing prospects for the future. But we must always remember that that was hard fought. The freedom, the independence of Bangladesh was hard fought. And that means that we must all of those, either Bangladeshi or people like myself, like Keith Best, that love Bangladesh and support Bangladesh, fight for
continuing freedom, fight for continuing pioneering as well. And that's where Channel S really plays a major part in that. It has for the last 20 years, it will do for at least the next 20 years, because Channel S, like every other media company in the world, will continue to innovate, continue to change, continue to adapt as people's viewing habits change as well, using all the various social media, using all the various platforms on the internet and the changing world, how we devour our television and gather our news. And so it's important, and I know Channel S are determined to innovate. And what it does here in the UK is so important as well. But not just from the roots that we've heard from Abdul Haq, the catering circle, the original first pioneers of British curry, hence the curry minister. But you know I cannot leave without talking about curry for a short time. Because actually, you know, it was Catering Circle that did so much to talk about the staff shortages, to talk about VAT, to talk about business rates, all of the pressures that are on that are on curry houses up and down this country, and remain so. I'm delighted that now actually I've moved away from politics back into business. I'm now chairing a company called All Eat, which is rivaling some of the other traditional online platforms, hopefully trying to reduce the operating costs for restaurants. So it's important that if we can all work together on the channel, on the Catering Circle, on market-based solutions to help businesses as well, then we can all prosper. But then moving forward, we also heard about how people, British Bangladeshis, are so much more than just that restaurant base. How they've moved into law, into politics, into finance, into media, creativity as well. And that's so much to be celebrated. So Channel S plays a huge role in that community base, in fostering that intellectual debate, those discussions that help raise the educational standard, raise the aspirations for this amazing, vibrant community, and share those stories to inspire the next generation as well. And so that's why, as well as Victory Day, I'm really privileged to be here to celebrate 20 years of Channel S. From the first time I came across in 2011 Channel S, when I was being bowled against some Bangladeshi MPs, I was playing cricket in Dhaka, and I was bowled, I was actually stumped off a wide on my first ball. So slightly embarrassing start. We're being filmed live on Channel S, through to 14 years later, coming here and celebrating with you. So it's a great privilege to me. Happy birthday. Thank you so much, Mr. Paul Scully, former MP and Minister for London. Thank you. এবারে দর্শক মণ্ডলী, আমরা লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত আমাদের দর্শকদের বিস্তৃতি আছে, এবং স্কটল্যান্ডে যিনি চ্যানেল এসের প্রতিনিধি বললে আসলে ভুল হবে না, তিনি আসলে চ্যানেল এসেরই প্রতিনিধি। নট অনলি দ্যাট, তিনি কমিউনিটিরও প্রতিনিধি, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তিনি মেম্বার অফ স্কটিশ পার্লামেন্ট। মিস্টার ফয়সল চৌধুরী এমএসপি, তিনি আমাদের সাথে এখন যোগ দিবেন জুমের মাধ্যমে। আমরা আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্কটল্যান্ড থেকে বাংলাদেশের একমাত্র জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টে জনাব ফয়সল চৌধুরী এমএসপিকে চ্যানেল এসের 20তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং আমাদের মহান বিজয় দিবস সম্পর্কে তার মন্তব্য তুলে ধরার জন্য। জনাব ফয়সল চৌধুরী এমএসপি। Thank you, Farhan Bhai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected guests, friends, and community members. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to apologize to everyone for not joining with you. And of course, I'm really jealous after seeing the big cake, which I'm going to be missing. And of course, I can see a few of my friends and colleagues amongst the crowd, like Paul Scully and Hogbai. And I'm sure they will eat my share and or save my share and send it to me. Farhan Bhai, you're not wrong when you said that I'm part of Channel S. I have always been a proud, I can proudly say that I've always been a proud member and a proud supporter of Channel S, because I always think that Channel S has given us something to the Bangladeshi community what no other channels has ever given. I mean, I have seen how Hogbai and his team supporting the Bangladeshi community businesses through Catering Circle. During the month of Ramadan, I see how all the other organizations, the mosque and religious organizations trust Channel S and come to them for fundraising and news. During pandemic, the only channel I was used to look out for or wait for the news to see what's going on within the Bangladeshi community. And one thing, as a British Bangladeshi politician,
I always like to thank Channel S for promoting Bangladeshi community, encouraging the new generation to join in the mainstream politics. What I think Channel has done a great job. And just at the beginning today, when I saw that documentary, hats off to you all, because the way you value your member of the team is fantastic. And my Ferdous Jalil Bhai, Saman Mama, and everyone on the Channel S team, congratulations on your 20th anniversary celebration. But today we are here to talk about the Vijay Dibosh, 16 December, victory of Bangladesh. And of course, from 1971 till now, a lot of stories. I mean, I was a little boy, 2 years old. During that time, what we've heard from our older generation, and Channel S has been making sure that our history is told to the next generation. And I would like you to keep it up and make sure that the proper history of Bangladesh is told to our new generation. And today, I would like to salute all the people who gave their life in 1971 to give us Bangladesh, a flag of Bangladesh. And I would like to pray for the people who give, who has passed. And of course, all I want to say is long live Bangladesh, and inshallah, next time I will be coming down to your studio. But as you probably know, that when you are a member of the parliament, and I have an event tomorrow morning in the parliament, and this is why I couldn't attend today, and I'm so gutted. Well done and congratulations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you are gutted about the cake, I'm sorry, it will be finished tonight. But if you are not, if you're gutted about missing our guests tonight, then inshallah we'll see you next time. অসংখ্য ধন্যবাদ ফয়সল ভাই আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য, এবং একই সাথে we know ফয়সল ভাই, he has been with Channel S for last 20 years, এবং আমরা যে কোনো অনুষ্ঠান যখন স্কটল্যান্ডে কিংবা তার এলাকার আশেপাশে অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করি, he always takes us, he always lead us, এবং তিনি সেই সবগুলো অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করে থাকেন। আমরা আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি এসছেন, যিনি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস থেকে এসছেন, ডক্টর মোহাম্মদ শওকত হোসেন, ডেপুটি লেফটেন্যান্ট অফ ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস, এবং তিনি গত এপ্রিল 2020 থেকে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন। I would like to request Dr. Mohammad Shaukat Hussain to come to the stage and say a few words on our 20th anniversary of Channel S and of course our Victory Day of Bangladesh. Assalamu alaikum all. Everyone, it's a great pleasure to be here tonight. There are quite a few things that can be said here today. About Victory Day, Bangladesh was born in 1971, and I was in Dhaka at that time. I remember what was happening there. If I can start straight away without saying much about other things, I'll come back to congratulating Channel S for your 20th happy birthday. On the 16th, I had my uncle, Fupa. He was the first High Commissioner of Bangladesh here in England, United Kingdom, and his wife, my Fupu, was going around the country. And then I had my Khala, my auntie, and my cousin brother. He was fighting in the war. So all these ladies, they all came to stay with us in Dhaka. And at the same time, we had another family who were supporting Pakistan army. Not as a Rajakar, but they were doing family businesses. So they're nice people. And I went to Bangladesh, what was called Air Force School. That means most of my students or friends were in Air Force. And I knew that some of my friends were bombing Dhaka airport so that Pakistan Air Force could not fly from the Dhaka airport. So as the bomb started falling on the airport area, boom, all the doors were getting opened up. But as it happened, hopefully everything went nice and good. We got Bangladesh. So I pray for all the people who died in this freedom fight. Inshallah, Allah will give them Jannah. I'm honored to be here on this special occasion celebrating Victory Day, and also family
believe the Channel S has made invaluable contributions in bridging cultural gaps and in the global audience. And especially, I watch some of your programs, which is Ovimod, which sometimes feels like we're watching cricket between Pakistan and India. And I saw Bulbul Hassan, I think he's here somewhere, and he tends to take things very easily, nice and easy, and when you're there, there's a big fight. Aggressive, and I like it. So that's one thing. And other bit, I am one of the first deputy lieutenants of West Midlands from the Bangladeshi community. Something which we do is we recognize talents. We offer BEM, which is the lower grade of the King's Award. Then it goes up to MBE, OBE, CBE, and Sir or Dame. And it could be me who will be doing the citation and recommendation. So this is something we gradually do. I have done quite a few people's. Sometimes I take the responsibility of recognizing this person on myself, and then I create the team, and they write, and then I take the final decision. But it doesn't necessarily mean that I have taken the decision, I put a mark, and then it goes to the Secretary of State, and then he decides what is going to happen. And then once he has ticked it, it goes to the Prime Minister, and then it goes to the King finally. So there's a lot of things. And the other thing which we should recognize is the voluntary services that are done by the community. It's called King's Award for Voluntary Services, which I also do the assessment. But unfortunately, we are bound by the counties. I belong to West Midlands. But in certain cases, I can handle some cases for special cases. But it is something which I can develop. I can help people understand what these things are in future. And also, the other thing we talked about is education. I came to England in '72, and I did my CS, and then I did my PhD from Aston University, and then I became a professor of engineering. My interest is in nanotechnology and surface aerospace and aeroplanes. And nanotechnology, as you know, if you take your hair and split into 70,000 times, and I work at that level, making nanotubes and other things. So what I was talking, some people are talking about education. And we have very limited time, so thank you so much for your kind contribution, and I'm so sorry to cut you off, but before, in 30 seconds, would you like to say anything to Channel S? I would say what you have been doing is very good. Most of the programs are getting better, and I think you should continue improving as you go on. Can I make a comment about your news? When the news starts, there's a bit of noise continuously. We will, of course, improve. Thank you so much. Thank you so much for your kind contribution. And coming to Channel S all the way from West Midlands, that's really mean a lot to Channel S and Channel S team. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, এবারে আমাদের সাথে আছেন তিনি again he is also an sort of correspondent of Channel S in Harrow. Mayor of Harrow, Councillor Salim Chowdhury, is a voluntary correspondent. I mean, we have many supporters and well-wishers around the UK and beyond. এবং তারা সবসময় আমাদেরকে সবকটি আমাদের ভালো কাজে আমাদের সবসময় সঙ্গী থাকেন. Councillor Salim Chowdhury is one of them. Ladies and gentlemen, Councillor Salim Chowdhury, Mayor of Harrow. Thank you, Farhan Bhai. Assalamu alaikum, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure and honor to be here, and it's also gratifying to see so many people, especially our former Carrier Minister, Keith Umeshji. Now, we gather here today to celebrate a magnificent milestone, a remarkable milestone, 20 years of Channel S. Now, Channel S is not just a TV station, but it's been a vital pillar and a cornerstone of the British Bangladeshi community. For 2 decades, it has stood as a bridge connecting cultures, preserving our heritage and sharing the stories that shape our lives. Channel S has been more than just a media outlet. It has been a mirror reflecting our local experiences and a stage showcasing our vibrant traditions and a voice amplifying our narratives to the world. It hasn't just reported on us, it has grown with us, celebrating our triumphs and lending support in times of need.
Its journey from a local channel to a respected media institution echoes the remarkable contribution of our British Bangladeshi community to the fabric of British society. Now, we're not here just celebrating 20 years of broadcasting, but 20 years of cultural understanding, unity, and connection. Tonight, let us pause to acknowledge some of the Channel S's notable achievements. From feeding 5,000, which exceeded to remarkable feeding 25,000, the commitment to elevating hunger and providing substance to the most vulnerable is truly inspiring. Raising a fundamental amount of £16,000 for the NHS charities during COVID. I had the pleasure of working with Farhan Bhai here, with the BBCA proudly standing alongside. RFC, their landmark, their Ramadan fundraiser showcases their unwavering spirit of giving and community support. Thanks for the reminder. It's coming to you. Thank you. Building over 150 mosques, raising millions through their philanthropic efforts. Their impact reaches far beyond borders, providing a lifeline to families in need and nurturing the spiritual heart of our community. I've personally had the first-hand experience of witnessing that in Bangladesh. Today also marks 16th of December. We pay tribute to the brave freedom fighters who fought violently for our nation's liberation in 1971. Their sacrifices and unwavering courage paved the way for a brighter and future generations to come. Channel S, we commend you for your dedication, your service, your steadfast commitment to our community. Congratulations on this momentous anniversary. May the next 20 years be filled with continued success, insightful storytelling, and enduring impact. Happy birthday. Assalamu alaikum. Oshanko dhonnobad, Councillor Salim Chowdhury. Ladies and gentlemen, we have another very special guest and a long time friend of British Bangladeshi community and Bangladesh, Mr. Keith Best, a former MP and former Chief Executive of Immigration Advisory Services. Mr. Keith Best, I would like to request you to say a few words. Well, dear friends, Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a great privilege to be here today. 4 years after I opened the first Immigration Advisory Service office in Sylhet, Channel S was born. And I have been proud to be a very active and regular attender on the catering circle to which Paul Scully referred. And the work and success of Channel S has been enormous. The reach in actually helping not just Bengali, but other people, small business people, in learning about how to run a better business is a major contribution. And that is just one small part of Channel S. But for even longer than those 20 years, I've had the privilege of knowing Ahmed Samad Bhai and his late brother Mahmoud, who was such a rising star in the Jatiya Sangshad and such a terrible tragedy of his early demise. And very often they have given me great hospitality in their home in Funchganj, and I saw the building of the mosque in the grounds, and it's been a great pleasure to have that close association with Ahmed Samad Chowdhury and his family. I remember very well the independence of Bangladesh. A very good friend of mine is Abu Hassan, whom you may know was one of the Muhti Bahini, and who is part of that famous shot on the back of the 50 taka banknote of all the Muhti Bahini raising their rifles in the air, Joy Bangla! And this was a marvellous thing. But also, in November 1972, as a very young man, I stood in Ramna Park, almost exactly a year after the Pakistan surrender, and I heard Bangabandhu give a speech in Ramna Park on the dais of the Awami League boat symbol, rousing the crowd about the future of this young nation. And it was very inspiring to hear him rouse that crowd in that way. Bangladesh is a very young country, but it has made its mark internationally already. It was the first Asian country, for example, to ratify the International Criminal Court and led an example to other countries in Asia. It is that symbol of a secular state, but with a large Muslim majority within it. And it has
manifested its destiny, I believe, extremely well so far. I have every confidence that Bangladesh will continue to make its mark positively in the world and lead to a better future, not just for Bengalis, but also for those around it as well. So, Joy Bangla, thank you very much indeed. Thank you so much. Thank you. Mr. Keith Best, former MP, former Chief Executive of Immigration Advisory Services. Ladies and gentlemen, we have another friend of Bangladeshi community. He is an assembly member of London, Mr. Unmesh Desai AM. I would like to request you to come to the stage and say a few words. Thank you, Farhan Bhai. Friends, brothers, sisters, good evening and salam alaikum. And I will be brief. I'm conscious of the time and endorse everything that has been said by previous speakers. Let me start off by congratulating the whole team of Channel S, for your management, staff, volunteers, for putting on this spectacular event and that cake. What can I say about the cake? So well done for organizing tonight. I think this is the 7th or 8th time I've been here since we got the assembly. And one thing I will say, Farhan Bhai, no robot can ever replace you. Okay, we want you, not any robots. Look. 3 points, 3 reasons why I'm here. Firstly, to join with you in marking Bijoy Divas, the 53rd anniversary of Liberation Day, and a chance for me to pay my own tribute to those brave people who fought for independence, men and women, and particularly those who gave their lives. As history often reminds us, freedom does not come cheap, and there are sacrifices, and it's important that we don't forget people who have given their lives in particular, but those who also fought to establish independent Bangladesh, and that is why I'm pleased I'm here. The second reason is, of course, to commend you on your 20th anniversary, and what auspicious day for your launch, and that your anniversary coincides with Bijoy Divas. And I think this program is testimony to the work that you do. And from City Hall, please see me as an ambassador in terms of any work support that you need. I endorse your call for support from the community. And 20 years is no mean achievement, especially in difficult financial climate. So, as I say, I congratulate everyone at Channel S that, as your chairman said at the beginning, that is about bringing the British Bangladeshi community and issues into the wider world and bringing the wider world into the British Bangladeshi community. And the third and final reason, and I'll end on this note, that I represent City and East London, which is Tower Hamlets, Newham, Barking and Dagenham, and the City of London. The biggest British Bangladeshi community, biggest diaspora community outside Bangladesh. It's a privilege and honor to represent all cities of the community, but particularly the British Bangladeshi community. And today is also for me a chance, along with all of us, to acknowledge the growing role and influence of the British Bangladeshi community in all areas, not just catering, but business, economically, culturally, socially, politically. So let us celebrate those achievements. Let us remember those people, those martyrs and others who fought for freedom. And also, again, congratulations, Farhan Bhai, team, everyone from the management board down to volunteers. Thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you so much, Unmesh Bhai, for your lovely speech and inspiring speech. এবারে আমি বলছিলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে যে গত 20 বছরে আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে কে কে আছেন যারা 20 বছরে একটি অনুষ্ঠান আমাদের চ্যানেলে মিস করেননি কিংবা চ্যানেলের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমি জানি আপনি এসেছেন, তবে এবং আপনিও এসেছেন আমি সেটিও জানি, আরও কয়েকজন আছেন আমি জানি। তবে হাউস অফ লর্ডস কিংবা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের মধ্যে থেকে একজনই গত 20 বছরের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে, আমি যতগুলি অনুষ্ঠান করেছি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন, এবং এটি তার চ্যানেলসের প্রতি কমিটমেন্ট, শুধুমাত্র কমিটমেন্ট নয়, এটি তার পুরো ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের প্রতি কমিটমেন্ট, এবং আমি মনে করি পুরো বাঙালি জাতির প্রতি তার একটা কমিটমেন্ট। আমরা যখনই তাকে প্রয়োজন হয়েছে, যখনই আমাদের কোনো ভালো সময়, আমাদের কোনো দুর্যোগে যিনি প্রথমেই আমাদের জন্য শিল্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি। তবে আজকে কিন্তু দর্শক মণ্ডলী আমি বলি, তিনি আজকে একটু না আসার চেষ্টা করছিলেন, অ্যান্ড দেন I gave her the top. You haven't missed any of the last 20 events, so therefore it's up to you. And with no surprise, she is here, এবং she is our favorite, the Baroness of Bengal Green, আমাদের সবার প্রিয় পলা আপা। আমি এবারে পলা আপাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য এবং কিছু বলার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত সামাদ ভাই,
জলিল ভাই, আমার খুবই 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 প্রিয় ফারহান। অ্যাকচুয়ালি তুমি আমাকে বলোনি যে চয়েস দিয়েছো, তুমি বলেছো যে আসতে হবে, তো আমি এর জন্য এসেছি। হ্যাঁ, আই নো। এনিওয়ে, হি ডিডন্ট গিভ মি আ চয়েস, হি জাস্ট সিম্পলি সেড ইউ হ্যাভ টু বি হিয়ার। সর্বপ্রথমে আমাদের আজকে আমার উচিত এবং আমার দায়িত্ব, আমার ধর্ম যে মহান বিজয় দিবসে সবাই যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে ওঠার জন্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাদেরকে আমি আজকে স্মরণ করছি। একটা কারণ, খুব একটা কারণবশত, কী কারণে, যে আমার মামা একজন ফজলে সাদাইন মৃধা, উনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং উনি মাত্র গত সপ্তাহে কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। ওনার মাগফিরাত কামনা করছি, আপনারা আশা করি ওনার জন্য দোয়া করবেন, জাস্ট এজ আমরা সবাই দোয়া করি আমাদের যারা সবাই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আরেকজনকে আমি আজকে স্মরণ করব। বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যারা বীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তাদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন এবং at least 300,000 gave up their lives, and they were also Bir Nari. They were the women and the courage, women of courage and devotion to Bangladesh. They were sacrificed. So I want to say that I want to acknowledge that because I stand on the giant shoulder of my mother, Hasina Khan, যিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন যাতে আমরা বেঁচে থাকি। এবং রাত্রেবেলা মিডনাইট, আর্লি মর্নিংয়ে উনি অনেক মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখাশোনা করতেন, ঘুমাতে দিতেন, খাবার দিতেন। আমার মাকে আমি আজকে স্মরণ করছি কী কারণে, যে ওনার মনে ছিল যে ওনার পরিবার থেকে 3 জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, 2 জন মারা গেছেন, আর গত কয়েকদিন আগে তো আমার মামা মারা গেলেন। এনিওয়ে, সো I think that all the things that have been said about Bangladesh are very important. Bangladesh is not about any government. Bangladesh is about people. Bangladesh is about the dreams of people. And I think that the valiant of every single person who was willing to sacrifice their life is really very important that we honor them. And I stand and honor them in my smallest way. My very brief comments, because my love for Channel S really has very little bounds. You know that. I regard myself as a family of Channel S, and whenever you succeed, even your smile, whenever you succeed in a program, even when it's fighting, I just think that it's such a symbol of our struggles as minority communities here, but also the adversities which we've overcome. So I think that I want to say to all the distinguished panel members that are here, I'm not going to name everyone, you are all part of my existence, all of your fabric of my home. So there's very little I can do to say I honor you, and I do. And Jalil bhai, thank you so much. I remember the very, very first day I walked in. I think I walked in with my at least 4 children, and I now have at least 5 grandchildren. And so that I remember the journey has been long. I don't mind telling you my age, and I think I look pretty good for my age. So I'm quite proud of that. So does Farhan. So thank you for doing everything that you do to ensure that that bridge has become stronger and stronger, bridge of communication, bridge of... Actually, the reason people come here again and again is because of the love. It's not about news. It's not about this. It's not about the endless charities that you do. It's about love and the respect that you show everyone who walks through the Channel S door. So I'm really very, very grateful. And thank you very much. And please make duas for me and my family. Thank you. Assalamu alaikum. অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য এবং ইন্সপায়ারিং আপনার বক্তব্যের জন্য। এবং পলাপা যেটি বলেছেন যে শি ফেল্ট ইটস দি হোল প্যাকেজ, আমাদের কন্টেন্ট এবং আমাদের কমিটমেন্ট, এবং একই সাথে আমরা যেভাবে চেষ্টা করি আমাদের কমিউনিটির সবাইকে একসাথে ধরে রাখার, মূল্যায়ন করার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আমাদেরকে আবারও ইন্সপায়ার করার জন্য। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে।
এবং 20 বছরের এই দীর্ঘ যাত্রা কখনোই, এই শব্দটি আবার শুনবেন, যে কখনোই মসৃণ ছিল না। নট এমন কোনো বছর নেই যে বছরকে আমরা আসলে ডিফাইন করতে পারি দ্যাট ওয়াজ দি বেস্ট ইয়ার অফ চ্যানেলস। এভরি ইয়ার ওয়াজ দি বেস্ট ইয়ার, বাট প্রত্যেকটি বছরেই আমাদের সাথে কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জেস ছিল এবং কোনো না কোনোভাবে আমরা সেই চ্যালেঞ্জ সবসময় সাফল্যের সাথে আপনাদেরকে নিয়ে, আপনাদের উৎসাহে আমরা চেষ্টা করেছি ওভারকাম করার, যেটি পলাপা একটু আগে বলেছেন। এবং এর পেছনে যিনি অলওয়েজ, আমরা শিল্ড বলি, আমরা পিলার বলি, আমরা ব্যাকবোন বলি, যাই বলি না কেন, তিনি অলওয়েজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের পেছন থেকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে পুশ করেছেন যাতে করে আমরা বাউন্ডারির বাইরে অনেক কিছু চিন্তা করে আমাদের কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারি। আর এই ভালোবাসা, টান কিংবা প্রতিশ্রুতি, কমিটমেন্টের কারণেই আমাদের মতো অনেকেই এখনও 20 বছরের বেশি সময় চ্যানেলসের সাথে আছি এবং প্রত্যাশা রাখি যে এই কমিটমেন্ট, আমাদের যে কমিটমেন্ট আছে সেটি অব্যাহত থাকবে। এবং তিনি আর কেউ নন, তিনি চ্যানেলসের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাই ফেরদৌস জলিল। এবারে আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাবো স্টুডিওতে আসার জন্য এবং তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। Assalamu alaikum and good evening. Bala asunni আপনারা? Alhamdulillah. আসলে ফলে শুরু করি 20 বছর আগে যখন আমরা এই টেলিভিশন শুরু করি, অনেক মুরব্বীরা আমরা লোকে নাই এখন, তারা সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আমরা অনেক ভিউয়ার্স হল যারা চ্যানেল লইয়া বছরের পর বছর স্বপ্ন দেখতা, রাত্রের পর রাত্রে দেখতা, তারা আমরা লোকে নাই। মানে হয়েছে যে আমরা কেউ এই পৃথিবীত চিরজীবী নাই, আমরা সব যাইমগি। আমরা সবর এক্সপায়ারি ডেট আছে, ফ্রুটস হোক আর ভেজিটেবল হোক আর কাপড় হোক আর সব কিছুরও একটা এক্সপায়ারি থাকে, আমরা যাই গিয়ে। 20 বছর আগে আমরা 2 দশক পূর্তি হয়ে গেছে চ্যানেলের। হয়তো আমরা অনেকেই কইমু যে অনেক 20 বছর হয়েছে, কিন্তু আমার কিন্তু হায়াত তো 20 বছর কমে গেছে, আমার বয়স কিন্তু 20 বছর কমে গেছে। এটা তো আর নিশ্চিত, এটা তো আর স্বপ্ন যেটা আসিল জীবনে, এটা তখন আমি ইয়াং আসলাম, একটু উত্তেজনাও আসিল, একটু ড্রাইভ আসিল, এখন হয়তো একটু উইজডম বাড়ছে, আগে এরকম আসিল না, হয়তো বয়সের সাথে সাথে বাড়ছে উইজডম। আমরা অনেক চিন্তা করিয়েই হয়তো আমরা চাইলে একটা কমার্শিয়াল টিভি করতাম পারতাম 20 বছর আগে, নাইলে হয়তো নিম্নতম একটা চ্যারিটি টেলিভিশন করতাম পারতাম, অথবা ইসলাম বেচতাম পারতাম। এগুলো কিচ্ছু করছি না, না করিয়া আঞ্চলিক ভাষায় এই কমিউনিটির সামনে রাখিয়া, আঞ্চলিক ভাষায়, মার ভাষায় মাথার লাগি চ্যানেলের জন্ম দেওয়া হয়েছিল, যে কমিউনিটিরে আমরা যাতে একসাথে দড়িয়ে রাখতাম পারি। কতটুকু আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এটা আপনারা কইবা, আমরা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ 20 বছর যদি সাকসেস না হইতাম, 20 বছর তো থাকা সম্ভব আসিল না। 20 বছর 20 সেকেন্ডও আপনারা আমরা ব্ল্যাক ফ্রেম দিছি না, এটা আল্লাহর এক নিয়ামত আমরার প্রতি। হোম গ্রাউন্ড টেলিভিশন নাই, বাংলাদেশের বাইরে চ্যানেলের মতো আর এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে এত বড়োভাবে আর কোনো টেলিভিশন বিগত 20 বছরে জন্ম নিয়েছে না, আর আমি মনে করি আগামী দিনেও আর জন্ম নিত নয়। এটা আমি আসলে প্লিজ, নট প্রাউড, আমি গর্ব করলাম না এটা নিয়ে, আমি প্লিজ যে আমার কমিউনিটির মানুষের সহযোগিতা থাকার কারণে, আমরা সবর সহযোগিতা থাকার কারণেই কিন্তু আমরা দীর্ঘ 20 বছর আপনারা সেবা করতাম পারছি। যদি আপনারা থাকতো না তাইলে আমরা কিন্তু পারতাম না, বিকজ টেলিভিশন তো আপনারা কন্ট্রোল করেন, রিমোট আপনারা গেছে, আমার গেছে নাই। যাই হোক, আমরা আজকে বাংলাদেশও 54তম বিজয়ের মাস। এই বিজয় কিন্তু ইজিলি আইসে না, যদিও আমরা অনেকে ভুলে গেছি। একটা কন্ট্রিবিউশন আসলে এই বিজয়ের প্রবাস থেকে, আমরা সেই মই মুরব্বীরা 1 সপ্তাহের বেতন, 2 সপ্তাহের বেতন, মাসের বেতন দিয়া
কেউ বাড়িতে এক টেকা নিয়েছেন না, সব পয়সা দেওয়া হয়েছে। আর খালি টেকা নাই পয়সা নাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লবি করা থেকে দৌড়িয়া, রাস্তাত নামিয়া সংগ্রাম করা থেকে দৌড়িয়া আমরা বাংলাদেশের বিজয় যখন মাতি, তখন কিন্তু যদি বিলাথর ব্রিটিশ বাংলাদেশিরে ইতিহাসের অংশ হিসাবে নেই না, তাহলে কিন্তু আমরা একটা খুব বড় ভুল করি। আর আমরা এরকম অভ্যাস আছে যে আমরা যারা জেনুইনলি বাংলাদেশও ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার লাগে কাজ করছেন, তারা আমরা স্বীকৃতি দিছি না 54 বছরের মাঝে। এটার মাঝে অনেক নাই আমরা লোকে তারা গেছেন গিয়া, দুঃখ পাইয়াও পৃথিবী থেকে গেছেন, কষ্ট পাইয়া তারা পৃথিবী থেকে গেছেন। কিতা করবো, এটাও আমরা নসিব। বাট আমরা আশা করি যাতে ভবিষ্যতে এরা আমরা যারা আসুন বাঁচিয়ে তারা একটু সম্মান করতাম, তারা বাঁচাইয়া রাখতাম। আমরা বিষয় যদি বাঁচাইয়া না রাখি, কিন্তু আসলে কমিউনিটি ডিস্ট্রয় হয়ে যাব, মানে বাঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাব, চূন্য বিচূন্য হয়ে যাব। এই অবস্থায় আমরা যার আজকে বাংলাদেশও একটা অস্থির রাজনৈতিকতা আছে, মানুষে তার ভবিষ্যৎ কি তা বুঝেন না। আমরা হয়তো এই রুমও, আমরা হয়তো অনেকে বিলাত সুখে আছি, ইউরোপও সুখে আছি, আসলে কি তা আমরা সুখে নেই। আমরা প্রতিটা মানুষে কষ্টর মাঝে আছি। বাংলাদেশ হইলে আমরা একটা চিন্তার অংশ, আমরা ভাবনার অংশ। আমরা যখনও কোনো কিছু ফলকে পাই, এমন কোনো ব্যক্তি নাই, ইভেন হে যদি ব্রিটিশ বোন বাঙালিও হয়, বাংলাদেশের কিচ্ছু শুনলে তার নারীর মাঝে ঠান ফুড়ে। তো আমরা কিন্তু সব কষ্টর মাঝে আছি, কারণ বাংলাদেশে তো আসলে আমরা জানলাম না কিতা হইব, কোন জায়গায় যাইব, কেমন লাগানো হইব, কী লাভে আছে কেউ জানে না। সো এইরকম পরিস্থিতিতে আমরা আসলে মনে লাগে যে আপনারা অনেকে খুশি আছেন, আসলে খুশি নাই। আর প্রবাসীরা আসলে খুবই কষ্টর মাঝে। প্রবাসীর ভিসার দামও বাড়বো এভরিডে, কোনো কারণ ছাড়াই বাড়ে যাইব, ডাবল হয়ে যাইব। পাসপোর্ট বাড়াইতেও ডাবল হয়ে যাইব, কারণ প্রবাসীর হইলে একটা ব্যাংক আপনারা। আর আমরা যদি ইউনাইটেডলি কাজ না করি, কিন্তু মানুষে আরও বেশি অপব্যবহার করবো আমরা লাগে। এইসব কারণেই চ্যানেলেসের জন্ম। আপনারা হয়তো মনে আছে, হয়তো বলছেন না, আমরা খালি দেশের ইতিহাস কমিউনিটির মানুষের কাছে দেই না, আমরা ঐতিহ্য দেই, আদর্শও দেই, আল্লাহর আদেশও আপনার কাছে পৌঁছাই, নবীজির আদর্শ হিসেবে আপনার কাছে পৌঁছাই। তো তার পাশাপাশি কমিউনিটির যদি হঠাৎ করি কিচ্ছু, এটা কিন্তু অন্যান্য টেলিভিশনে করে না। আমরা করোনা ভাইরাসের সময় কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা 300 থেকে 500% মাংস হোক আর চাইল হোক আর ডাইল হোক আর সপ্তাহের দাম বাড়াই দিয়েছিল। তো টেস্কো সেন্সবারি সেই সময় সমান দাম আসেন। ওটা হলো সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার। হেরাও হালাল বিক্রি করে। এটার এগেনস্টে আমি নিশ্চয়ই আপনার মনেও আছে আমি খারাও ইসলাম, কিন্তু আমার হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে, অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা লাগছে, অনেক বিজ্ঞাপন লস হয়েছে, সব কিছু মিলাই। বাট আলহামদুলিল্লাহ, মানে আল্লাহর নিয়ামত আমরার উপরে যে আমরা এটাও জয় করছি। আমরা এমন এক পর্যায়ে আমরা আইছিলাম, ওঠে হইল চ্যানেলের সার্থকতা যে আপনারা লাগে আমরা কাম করি। আপনার অনেকদিন আগে মনে আছিল ক্ষুদিলার কথা, অনেকদিন আগে এই চ্যানেলের খালি কন্ট্রিবিউশন যদি আমরা হই যে এটা নাই, আমরা প্রথম বাংলাদেশি এমপি বানানি তো আমরা বহুত কম্পিটিশন। যদি আমরা জর্জ গালিওয়ে বানাইতাম না, আজকে রোশনারা এমপি হওয়ার কোনো চান্স আসিল না। আমরাও বানাইছিলাম, আমরাও জানতাম কিতা হয়েছিল, আমরাও জানি কিলা করছিলাম। এরপরে হয়তো আমরা গাইড ছুটাইয়া দিলাইছিলাম, এর লাগে হয়তো আপনারা 60 জন গিয়ে আমাই গেছেন। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত মই মুরব্বীর খালি স্বপ্নও আসিল যে কিভাবে আমরা এই কমিউনিটিতে একটা বাঙালি এমপি পাই। সবরও দোয়ার মাঝে আসিল বাংলাদেশি এমপি, বাংলাদেশি এমপি, বাংলাদেশি এমপি। বা কতটুকু সার্থক হয়েছে এটা আপনারা বিবেচনা করবা, আমি করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাইছেন আপনারা বাংলাদেশি, খালি বাংলাদেশি পাইছেন না, সিলেটিও পাইছেন, খালি সিলেটি পাইছেন না, বিশ্বনাথ থেকেই পাইছেন। সব কিছু মিলাইয়া কি আপনারা পাইছেন, আপনারা মনের আশা পুরো হয়েছে। কিন্তু কতটুকু আপনারা এটা সামনে নিতে হওয়ার জন্য, এটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আমি কইতাম পারতাম নাই। যাই হোক, আমরা বিগত দিনে আমরা চ্যানেলস থেকে আপনার দেওয়া দান থেকে ওভার 100 মিলিয়ন পাউন্ডের কাজ করছি। আপনারা জানেন আমরা মানুষের পাশে আমরা সব সময় দাঁড়াই। আমরা বিলাতের মতো জায়গাত ওভার 150 মসজিদ বানাইছি, কিন্তু এটা আমরা বানাইছি না, আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করি আর আপনারা সবে সহযোগিতা করেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি বিশ্বনাথ কাম করলাম চ্যানেলস থেকে। আমরা একটা গ্রামও পাইছি পৃথিবীর মাঝে, one of the unique village in the world. It should be in a Guinness Book of Record. One village
got 570 disabled children. And we have taken this project. এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সহযোগিতা করার কারণে, কারণ আমরা তো অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি না যে প্রত্যেক পরিবারও একটা বা দুইটা করি এই গ্রামও। তো আমরা তারা বাসস্থান দিলাম, শিক্ষার জায়গা দিলাম, আমরা তারা নামাজের জায়গা দিলাম, মসজিদের আমরা, এবং বাচ্চান্তরে কীভাবে ডেলিভারি দিতে হবে ওইটাও আমরা এখন প্রশিক্ষণ শুরু করছি। মেইন প্রবলেম আসলে পানির, দূষিত পানি খাওয়ার কারণে বাচ্চারা, মায়ে খাওয়ার কারণে বাচ্চা পেটের মাঝে নষ্ট হয়ে যায়, মানে ডিসেবল হয়ে যায়। আমরা সেই পানি এখন ক্লিন করা শুরু করছি। আপনার কাছে প্রশ্ন হইল, আপনারা কি সবে সব কিছু পৃথিবী থেকে লইয়ে যাই মানে না কিছু মানুষের দিবা? ইয়েস, আনপ্রেসিডেন্টেড আমরা কমিউনিটি মানুষের পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু ইজ ইট এনাফ? কারণ এখনও দেখা যায় যে অনেক সম্পদ আমরা আছে কিন্তু এটার কাজে লাগাইতে পারলাম না। সো একটু চিন্তা করবা, নিজের আত্মীয় স্বজনরে যারা গরিবী আছে দেশও, তারা একটু গরিবী দূর করার চেষ্টা করবা। কারণ নিশ্চয়ই এতদিনে আমরা এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমরা এই পৃথিবীর চিরদিন থাকতাম না, আমরা যাইমুগি এই পৃথিবী থাকি, সব যাইমুগি। দেখতেই যে কোন লেগেসি তুই গেছেন, বাচ্চায় উঠিয়া রাব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা খোননি না, হে তোমার ফেরারি লইয়া ব্যস্ত। এটা আপনি বাচ্চিন্তরে আপব্রিঙ্গিংয়ের সময় আপনারা বুঝতে হইব যে তারা কতটুকু ট্রেন করছেন আর কতটুকু তারা বুঝাইছেন যে দুনিয়া আসলে কিচ্ছু না রে ফুত। আর যদি তারা খালে কোন দুনিয়াও অকল, তাতে তো আর অবস্থা খারাপ, আর কিচ্ছু কইয়া লাভ নাই। ফারহান হয়তো আমার দিকে তাকাইরা আস্তে আস্তে যাওয়ার সময় ওর মনে হয়। যাই হোক, আমরা খ্রিস্টি খৌকা আর যেটাই খৌকা, শুধু এটা নয়, লুৎফুর মেয়রেও আমরা দোকানের লাগে বহুত অবদান আমরা আছে, হয়তো অনেকের মনে নাই, ভুলে গেছেন আপনারা। আমরা হয়তো সবসময় মনে করতে হইব যে আমরা এখন আর সেফ ওয়ার্ল্ডও বসবাস করলাম না। উই আর নট লিভিং ইন এ সেফ প্লেস। উই হ্যাড দ্য পিস অফ 30 years নো ওয়ার ইন ইউরোপ। কিন্তু পুটিনের অ্যাগ্রেশন এত বেশি, আমরা কালকে সাইবার অ্যাটাক করতে পারবো। আমরা কি তা উই রেডি ফর ইট? No, আমরা যদি ইউনাইটেডলি কাম না করি, it could be any attack. You don't need no nuke from the top. A cyber attack could make London City dark. And if London City have no power supply, what are you going to do? You're not used to it, because if he's in Bangladesh, you will be looking for lantern. Or, but here he's not there. So it's not, we gone out of this moment of our peace night, 30 years of peace geze. Putin became so aggressive, we don't know when it's going to happen what. And after this চিন্তা করেন কেসটা, he's got a big balance up job to do. He's in a serious mess. America don't like China, and we Britain need China. So how are you going to balance it? Because we got a special relationship. So I bet আপনারা কেউ এই জব পাইছেন না, যদি তার জব পাইতা তারও খবর আছে। দেখো কালে এইবার 5 বছর সার্ভ করতে পারেনি, ফুল টার্ম সার্ভ করতে পারেনি আপনারা দেখো কা। বিকজ খালি যদি আমরা এইসবভাবে ধরি, তো আমরা কাম কি তৈল এইসব জিনিস আপনারা বুঝানি, আপনার কাছে আনিয়া হইয়া দেওয়া যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং। আর আমরা বুঝানির কারণেই আপনারা বুঝতে, কিন্তু এই যে বিগেস্ট মিস্টেক আপনারা করলা ব্রেক্সিট করি, আজকে টের পাইরানি কিলা যার যাওকা বড় বড় বিসিএর লিডার সকলের ধরৌকা, যারা ব্রেক্সিট আনছেন এই দেশের কমিউনিটির লিডার সকলের গিয়া খৌকা বলে ভাই নকল Brexit, Brexit, Brexit. And we said, don't go for a Brexit. But after a Brexit, Brexit, Brexit. এখানে so-called leader হলে কইছেন। আজকে দেখো কমিউনিটির কি অবস্থা, মানুষ খাইতে পারেন না, কীরকম অবস্থা। মানুষের যারা 50 পাউন্ড বেতন আছিল, এখন 100 পাউন্ডের সাব কফি বানানির মানুষ পাইতে না আপনার এখানে। সো অল ডিপেন্ডস অন ব্রেক্সিট। সো আমরা যখন আপনারা কিচ্ছু কই, জানি আমরা অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, আমরাও তো মানুষ, আমরা তো আর ফেরেশতা নাই, আমরা তো মানুষ, আমরার ভুল আছে। কিন্তু আমি যদি কমিউনিটির গ্রেটার অংশর লাগে, বেশি মানুষের স্বার্থর লাগে যদি আপনারা 2-4 জনের একটু কষ্ট দেই, আল্লাহর রাস্তে আমার একটু মাফ করে দিবা। কারণ আমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো গেইনর লাগে আপনার কাছে আমি মাফ চাইলাম না। মাফ চাইলাম করোনা ভাইরাসের সময় আমি একটু উত্তেজিত হয়েছি, কেন হইলাম, এক মুরব্বী আমার হাতও ধরিয়ে কইলাম আমি খাইতাম কিলা বেটা, 400 পাউন্ড বকরির দাম, ব্রিকলাইন যে বকরির দাম 140 পাউন্ড থেকে 50 পাউন্ড হইতো। তখন যদি আমি একটা প্রোগ্রাম করিলাই আর আপনারা 2-4 জন আমার সাইন্স শু করতা, কৌটো লইয়া যাইতা, টেলিভিশন বন্ধ করিলাইতা, এটা কি তা আসলে রাইট নেই। তার বাদেও
20 বছরের খাতিরে আপনারা সবর গেছে মাফ চাইলাম হাত তুলা দিয়া যে আপনারা যদি স্বার্থর মাঝে আমি কিছু আঘাত দিয়া থাকি আমারে ক্ষমা করে দিবা এবং চ্যানেল এসো তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ লাগে আপনারা কষ্ট দেয় না কষ্ট দেয় সমাজের বালা করার লাগি সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লাগি এবং সমাজের মানুষরে আমরা খামও একটা হইল যে আমরা মনে করি যে আপনারা আমরা যতটুকু আমরা সাধ্য আছে অতটুকু দেই যাই হোক এখন হলো একটু ধন্যবাদ দেওয়ার পালা প্রথমে ধন্যবাদ দিতে হইব যে সামাদ ভাই আমারে দীর্ঘ 17 বছর থেকে আমার সাপোর্ট দেওয়া যায় না আমার অনেক ভুল থাকতে পারে বাট তারপরে তাই সাপোর্ট দেওয়া যায় ফারহান তাজ চৌধুরী আহাদ ইভান মানে টেলিভিশনের মাঝে ভেরি ফিউ আসলে তারা ডেডিকেটেড টু চ্যানেলস জুবাইর ভাই তার এক লাইফ দিয়া গেছেন কি আমরা সামনে দেখলাম মেনি অফ ইউ আপনারা দিয়া গেছেন আমরা দেওয়া যাইরা কত গান করতাম পারবো আর কি যদি আখতাম মারা যায় তাহলে আপনারা উপরে প্রোগ্রাম করতাম পারবো দেখাইতাম পারবো আর কিতা করতাম পারবো খোকা আর তো কিছু করার নাই যেমন আফসার বাইর এখন যেমন আমি করছি একটা ম্যাগাজিন বাইর করতাম পারবো কিন্তু আপনারা সবর গেছে আমি ঋণী স্পেশালি বিকজ আপনারা না হইলে হয়তো চ্যানেলের চালানো সম্ভব নাই বিকজ আপনারা ঘন্টা দেখিয়ে খাম করেন না আপনারা পয়সার লাগিয়ে খাম করেন না আপনারা এই একজাক টিমর খামও হয়েছে যে কিভাবে সমাজ সেবা করা কিভাবে কমিউনিটির একটু দেওয়া আমি একটু বেশি রাগ করলে একটু আমার ঠান্ডা করা এই দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ আপনারা কাজ এবং আপনারা সবে গ্রেট জব করিয়ে গেছেন ফাইনালি হইতে অ্যাডভার্টাইজার স্পন্সরার আমরা বড় WPC আসেন অ্যাডভার্টাইজার আমরা চাই এই কমিউনিটিতে বড় বড় ব্যবসা স্টাবলিশ করতে আপনারা যদি আপনারা সবর সহযোগিতা থাকে আমরাও কিছু করবো ইনশাল্লাহ আবার একটু ভালো হয়েছে অবস্থা একটু দেখা যাক সো আপনারা একটা সামান্য একটা কনসেপ্ট হয়ে আমি শেষ করে নিলাম ফারহান একটু ফার্স্ট্রেটেড দেখুক আপনারা আমরা বাংলাদেশিরা আমরা সব লিডার সেলফ অ্যাপয়েন্টেড লিডার একবার চিন্তা করবা আজকে আপনারা যে ভাত খান এগুলো নাম হলো রাইস ইংল্যান্ড 9টা রাইস মিল আছে কিন্তু একটা রাইস মিল কিন্তু বাঙালি মালিকানাধীন নাই আস্তা রাইত আপনারা খাম করেন আর বড় বড় লিডার হলে 4 বিলিয়ন 10 বিলিয়ন 8 বিলিয়ন আর তারা এক গোষ্ঠীয়ে এগুলো কন্ট্রোল করিয়া তারা আপনার কাছ থেকে 150 থেকে 200% ও চাউলের মাঝে বানায় আবার গুগলও মারলে আপনি পাইবা যে আমরা 300 মিলিয়নের রাইস খাই ওখান বুঝিল বাঙালিরা কতখান বুদ্ধিমান হয়েছে যে তারা নিজের যেগু খাইবার এগুন নিজের কিচ্ছু নাই আর আমরা কিতা দেশে গিয়া ব্যাংক করলাম 5টা ওখান কিতা অগলটি বাগাত হ্যাঁ ব্যাংক হ্যান থেকে 5,000 কোটি আমরা কমিউনিটিরে বিল্ড করতে হইলে মানুষে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না আমরা মানুষ কতটুকু কষ্টর মাঝে এই সমাজে বসবাস করে আপনারা খালি সব সময় মাতুন যে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ লিয়ার যে 70% কোনো ইউনিভার্সিটি যান না রাস্তাঘাটে থাকে তার মার কি কষ্ট হয়ে যায় তার বাপর কি কষ্ট হয়ে যায় একবার আপনারা কেউ চিন্তা করছেননি একবার জিজ্ঞাইছেননি যে ইগুন থেকে তা কররা আপনারা তো চ্যানেল এসেও দৌড়ে গুন্তর ফিসে যে 10-20% যারা তোমার একটু বালা করেন বাকি যারা বালা করেন না তারার কোনো খবর রাখরানি এর মাঝে যে আমার সিঙ্গল প্যারেন্টস মা হল এক গোষ্ঠী আইয়া কোনো বিয়া শাদি করি আবার গেছেন কি দেশও সো ইগুন্তের বাচ্চা কিলা ফালতো ইগুন্তের কোনো চিন্তা করেননি নো ওয়ান খালি আপনারা মনে করেন যে আমরা কমিউনিটি একেবারে সাঙ্গ উঠে গেছে বাট ইটস নট সাঙ্গ এখনও উঠছে না উই নিড টু ডু লট মোর ওয়ার্ক এনিওয়ে নেক্সট ইয়ার থেকে আমরা শুরু করলাম ইনশাআল্লাহ আমরা এখন জানি আমরাও আস্তে আস্তে স্যাটেলাইটও এক্সপায়ার হয়ে যাব সো উই আর নাও গোয়িং টু OTT আপনারা সবর সহযোগিতা লাগবো অ্যাডভার্টাইজার যারা আছেন চ্যারিটি পার্টনার যারা আছেন ডোনার যারা আছেন আপনারা সবই কিন্তু সহযোগিতা করতে হইবে কারণ আমরা টেলিভিশন থেকে নিয়ে বাড়িতে গড় বাড়ি চালানোর খেউরির দরকার নেই আমরা কোথাও কোনো মধ্যে চালাইয়া সমাজ সেবাটা করিয়া গেলে কি আল্লাহর কাছে আমরা শুক্রিয়া আদায় করবো অনেক লম্বা হয়ে গেছে তার লাগে ক্ষমা প্রার্থী আমার ক্ষমা করে দিবা কারণ আপনারা এক লোকে ফাইসি এর লাগে মাতলাম যারা স্টুডিওতে আসেন তারা আপনারা খাইয়া যাইবা খানের ব্যবস্থা সারাদিন থেকে আছে আর আমরা সবর লাগি দোয়া করবা আর আমার যদি কোনো ভুল হয় আপনারা সবসময় ক্ষমার চোখে দেখবা এবং কমিউনিকেট করবা যাতে আমি আমার ইমপ্রুভ করতে পারি আমার টিম তারা ইমপ্রুভ করতে পারেন আমরা উই হ্যাভ ভেরি লং স্ট্রাগলিং টাইম আর ইংল্যান্ডও আপনারা কেউ রিয়েলাইজ করেন না যে অত ফ্রম জানুয়ারি আপনার সব খানের দাম বাড়ে যাব তেলের দাম বাড়বো চাউলের দাম বাড়বো সব তো বাড়বো বিকজ আমরা এমন এক আইল্যান্ডও থাকি আমরা সম্পর্ক সবর লোকে বাড়া থাকতেই পারেন খালি দাম বাড়তেই থাকবো সম্পর্ক খারাপ মানে প্রাইস কমতো না সেন্সবারি বসে কইছেন প্রাইস বাড়ি যাব বিকজ গভর্নমেন্ট পলিসি যে এমপ্লয়মেন্টের NI লাগি এখন দাম বাড়ি যাব তেন থেকে 15%
খেয়ে সাফার করবো আপনারা। সো আমরা যদি ইউনাইটেডলি কিছু কাজ করি, একটা ব্যবসা বাণিজ্য করি বড় আকারে, খালি খেয়ে বস হইতে আর খেয়ে চেয়ারম্যান হইতে আর খেয়ে তোমার বড় লিডার হইতে, এটা না করি এখনও সময় রয়েছে এই কমিউনিটির মানুষের সাহায্য করার। আপনার সব লাগে দোয়া করবা আমরা একজন আরেকজনের সাহায্য করার মেন্টালিটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা দিতা ও কামনা করি। ওখান থেকে যাইলাম, আপনার দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা শুনছিলাম চ্যানেলসের প্রতিষ্ঠাতা যারা মাহি ফেরদৌস জলিল, এবং তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে কমিউনিটি, চ্যানেলসের টিম, চ্যানেলসের মানুষের প্রত্যাশা চ্যানেলসের কাছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি যে এই ইন্ডাস্ট্রির, আমাদের কমিউনিটির এই যে ছোট্ট একটি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি আছে, এই ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ, এবং সেখানে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আমাদের দর্শকদের সমর্থন, আমাদের যারা গত 2 দশকে সমর্থন দিয়েছেন অ্যাডভার্টাইজাররা, তাদের সমর্থন, যাতে করে আমরা নতুন আইডিয়া যেগুলি আছে সেই আইডিয়া ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে, নতুন যে টেকনোলজি আসছে সেই টেকনোলজির সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারি, যাতে করে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের বার্তা, আমাদের কমিউনিটির বার্তা, আমাদের সব কিছু পৌঁছতে পারি। দর্শক মণ্ডলী, 20 বছরের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় যেভাবে আমরা আপনাদেরকে পাশে পেয়েছি, এখানে আমরা থেমে থাকতে চাই না। আগামী বছর নতুনভাবে, নতুন আয়োজন নিয়ে এবং নতুন উদ্যমে, নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে আমরা চাই আমাদের কমিউনিটির সমৃদ্ধির পথে চ্যানেলস তার যাত্রা এবং একই সাথে চ্যানেলস তার অবস্থান আরও বেশি সমুন্নত রাখবে। আবারও আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আবারও জেনারেশন এক্স, ওয়াই, জেড, একই সাথে যে আপকামিং জেনারেশন আলফা আছে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এই প্রত্যাশায়। আমি ফারহান মাসুদ খান বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড গুড নাইট।